So last section in this chapter, complex numbers. So it's an easy section. So we introduce this concept, main terminology, and then the operation, how to add, how to subtract, how to multiply, how to divide such numbers. هذا اللي راح نشوف. إذا منين جت الفكرة to define these numbers إنه شفنا قلنا square root of -1 قلنا it's not a real number. Do you agree? Yes. قلنا no negative numbers تحت square root. It's only if the هو is not a real number. So what is it? Complex number. So mathematically we define a new number سموه I. قالوا هذا كم قيمته I is the square root of -1. اوكي ريل ايش معناها ريل؟ حقيقي. اذا مش حقيقي so هذا من وين جاء من الايماجينيشن اوف ماثيماتيشن number. في خيالهم. معلش يا دكتور عندي سؤال. سموه imaginary number. تفضل. يعني الاي مالوش قيمه في الواقع او قيمته ما لا بعدين اكتشفوا انه فيه. فهمت؟ ما شاء الله. طيب دلوقتي يا دكتور هم بيستخدموه في ايه؟ آفاق كبيره. فهمت؟ تفضل. بيستخدموه في ايه؟ يعني هم بيستخدموا الاي دي في ايه؟ في الهندسه ولا في يستخدموه في الكل. استخداماته في كل مكان. اوكي وراح نشوفها ان شاء الله. يوم الاثنين اجيب لك some examples. Okay? Of application of this number. Okay, thank you so much. تمام. So it's called imaginary. إذا شو الكومبلكس؟ الكومبلكس هو عنده جزء real، جزء حقيقي real part، وعنده جزء تخيلي imaginary part. يعطينا عدد مركب تم تركيبه. اسمه مركب لأنه فيه two parts real and imaginary. إذا تجمعهم وتركبهم مع بعض A plus BI يعطيك what we call a complex numbers. زين this is what we call a complex. So قلنا this is very important. I is square root of -1. وقلنا كيف نشيل السكوير روت؟ شو اللي يشيل الجذر تربيعي؟ التربيع. إذن هذه علاقة مهمة جدا راح نستخدمها إنه I squared equals -1. This is very important. This is fundamental. I squared كل ما عندك I squared you replace it by -1. I squared is a real number. Okay, so I is an imaginary number, but I squared is a real number. وهذا يخليني إنه الحين أقدر أحسب the square root of a negative number اللي هو imaginary. منين جاء من حسبته هذا؟ إنه square root of -1 هي I. فهمت؟ كأني فككته هذا. قلنا في الضرب ممكن نفكك -A هي -1 في A. يعني كأني عندنا square root of -1 في square root of A. و square root of -1 by definition هي I. Okay? So now directly what is the square root of -16? بما انه عندنا نيجاتيف تحت سكوير روت I وسكوير روت of 16 بكم؟ 4. سكوير روت of -12 عندنا نيجاتيف يعني
imaginary number I. وال 12 هي 4 في 3. إذا جذر 4 بكم؟ 2 تطلع ب2 والثلاثة تبقى داخل. إذا عندي I وعندي 2 وعندي سكوير روت، عندي راديكالز وإيماجينري وكله في نفس الإكسبريشن. هذه بما أنه عندي نيجاتيف تحت الجذر I على طول. ال 49 كم السكوير روت اوف 49؟ 7. و 24 هي 4 في 6 صح؟ صحيح. إذا جذر 4 بكم؟ ب2 والستة تبقى لأنه 2 في 3 ما تطلع. وآي. إذا نفس اللي قلناه في الراديكال يبقى فاليد. الحاجة الوحيدة إنه أقدر أحسب جذر عدد سالب. وهذا ما يخالف اللي قلناش. قلنا احنا في السكشن 7 لما شفنا square root of negative numbers ما قلناش it is undefined، قلنا it is not a real number. هو صحيح it's not a real number, it's an imaginary number. فهمتوا شو الفرق؟ it's not a real number, it is an imaginary number. إذا هذه شو راح تعطينا؟ I to the square root of 19. لا ما راح يكون في اي. والماينس هذا برا ما يهمني. إذا هذا يبقى والماينس هذا لما يطلع شو يصير تحت الجذر؟ هذا اي وال19 تبقى محبوسة تفضل زي ما هي. it's negative I square root of 19. اوكي هذا يعطيني I. وال95 ممكن تتفكك، هذه عندها جذر عندها 1 ما عندها ال95 صح؟ هي 19 في 5. إذا تبقى I square root of 95. وهذه عندي ماينس تحت الجذر يعطيني I. ممكن أبسط شوية. ال50 هي 25 في 2. وال61 هذه لا ما عندها شيء. إذا بس ال5 تطلع برا. إذا I و5 و2 و61 يبقوا داخل. بس هنا ممكن نعمل rationalizing of the denominator إذا نحبه. يعني I و5 ونضرب في جذر 61 ونقسم على 61. إذا نحب نطولها شوية ونصعب. إذا 12 to 61 and this last form. وضحت؟ نيجاتيف تحت الجذر. now we can define it as an imaginary number. دكتور احنا ما حطينا جذر على 61 ليش؟ ما احنا لسه قلنا فقط احنا rationalizing ما نحب الجذور في المقام. دكتور لو الاي اس 4 راح يكون موجب 1 صحيح؟ اي اس 4 موجب 1 اكزاكتلي. انه هي اي تربيع في اي تربيع يعني 1 بالضبط. اذا standard form of a complex number هي هذه A real part plus B real number في I. هذه تسمى standard form. ال A اسمه real part و B اسمه imaginary part. So these are examples of complex numbers in standard form. Real part plus imaginary part times I
الاي هذه توضح لك اللي هذه هي الايماجينري. اوكي، هذه هي اللي تفرق بها الايماجينري والريل. اذا عنده imaginary part so it's an imaginary number. هو pure imaginary خالص هذا. This is pure imaginary ما عنده real part معناها. يتسمى pure imaginary. وإذا ما عنده imaginary part شو تسمى؟ قلنا if the real part is zero. If the real part is zero it's called pure imaginary. إذا imaginary part هي zero شو نسميه؟ هتبقى real number. real number مش pure real ولا real number. real number هم النمبرز اللي ما عندهم imaginary part. ما ايه ما في اي. الكونجوجيت قلنا الكونجوجيت اذا عندنا sum تصير difference. اذا difference تصير sum. These are the conjugate. وهذا ايضا راح نستخدمهم هنا حتى هنا عندنا rationalizing. زي الجذور we don't like radicals in the denominator. نفس الشيء we don't like complex numbers in the denominator. لازم نكتبها ستاندرد فورم. الاي دائما فوق. اذا راح نستخدم هذا الكومبلكس حتى ننطق المقام. انتم تقولوا ننطق المقام صح؟ هي نفس الفكره دكتور لانه هو نفس اصلا الفكره واحد. بالضبط. راح نستخدم الكونجوجيت. اذا identify real part imaginary part conjugate. نشوف real part imaginary part وconjugate. كم real part هنا؟ في الأول واحد. كم imaginary part؟ واحد برضه. What is the conjugate؟ واحد ناقص واي ناقص اي. 1 minus I. في الثاني what is the نفس real كل part؟ حاجة بس الكونجوجيت. 1 خلينا نمشي واحدة واحدة. real part 1 والimaginary part؟ اي. لا 1 1 1. لا معلش. minus 1 minus 1. minus 1. What is the conjugate؟ 1 بلس اي. ما تستعجلوا. هذه what is the real part؟ 7 0. 0 والimaginary part؟ 7 1. والconjugate؟ 7. لا minus 7 اي. minus 7 I. قلنا الconjugate دائما تعكس إشارة يعني بس اعكس الاشاره يا دكتور بتاع الايماجينري بارت. حتى لو ما كان الايماجينري مثلا هنا what is the real part؟ وين 3. what is the imaginary part؟ 0. 0 what is the conjugate؟ 0. لا 1 لا over 3. لا 1 over 3. لا 1. كم؟ 3 ما في يا دكتور 3 the same. قلنا الكونجugate تعكس إشارة الكومبلكس بارت الايماجينري بارت. هنا ما في ايماجينري ما تعكس شيء. فهمت؟ بس حق الايماجينري بارت بس هذه اللي تنعكس إشارتها. بس هذه Okay, this is called the conjugate. تمام. وضحت؟ إذن هذا real number وهذا pure imaginary. تخيلي خالص. Now we try to perform basic operation with complex numbers. So we start by addition and subtraction. Very easy. So to add or subtract complex number, just add real parts together and add imaginary parts together. Very easy. What does it mean? It means here to add these complex numbers written in standard form, we just remove parentheses. So since it's a sum,
We just remove without any modification, and then combine, and then add real parts. So 2 and 2, these are real parts. 2 plus 2 equals 4, and combine imaginary parts. 3i minus I gives plus 2. This is the addition. Same for subtraction. Just first remove parentheses. So here we have nothing in front of the parentheses. We remove it directly. Here we have a minus sign. We distribute it. So we modify the signs of all terms inside the parentheses. We get minus 5, minus plus 3i. Then we combine real parts. 7 minus 5 gives 2. And we combine imaginary parts. I plus 3i gives 4i. Very easy. Just add real parts together and imaginary parts together, or subtract real parts together and imaginary part together. This is addition and subtraction of complex numbers, straightforward. Another example. So same thing, remove parentheses. I plus 3, it's a plus. So we remove without any modification. Then we add real parts. 3 plus 1 gives 4. And we add imaginary parts. I minus I is 0. So the result is subtraction. Remove parentheses. Here no changes. Here we have minus. So we switch all signs. So we get minus I, minus and minus, plus 3. Combine real parts, plus 4 plus 3, 7. And combine imaginary parts. 5i minus I gives 4. Very easy. This is the addition and subtraction. What about multiplication? For multiplication, it's just, we just distribute. As usual. The only new thing here is that we replace, each time we have I square, we replace it by negative 1. This is the only novelty here for multiplication. So let's start with the first. 5 plus I times 2 minus I. We first distribute 5. 5 times 2, 10. 5 times negative I plus times minus minus. 5 times I, 5i. Then we distribute I times 2 plus 2i, and plus times minus minus. I times I is I squared. So here we have an I squared. We replace it with minus 1. So we get 10. We have 2 imaginary parts, so we have them minus 5i plus 3i minus 3i, and minus, and we replace I squared by minus 1. So 10 minus minus 1 gives 11 minus 3i, and this is the result. Here, negative 1 equals 1. Now, the second example, same thing, we distribute. 1 times I gives I, y times negative 5 gives negative 5, negative I times I gives negative I squared, and negative I times negative 5, minus with minus plus 5. We replace I squared by minus 1.
we get I minus 5 minus minus 1 gives plus 1. This is plus 1 and plus 5i. Then we add real parts. Minus 5 plus 1 gives me minus 4. And imaginary part together. I plus 5i gives me 6. So this is multiplication. Nothing new. The only novelty is that we replace I squared by negative 4. We have a special case when we multiply two conjugate complex numbers. قلنا على conjugate قلنا مثلا the conjugate of the complex number 1 minus 3i is 1 plus 3i. So the conjugate شو تسوي؟ فقط تعكس إشارة الإيماجينري بارت. هذا هو الكونجيجيت. تعكس إشارة الإيماجينري بارت. So if we have a complex number z in standard form a plus bi, we denote its conjugate by this symbol z bar. What is the conjugate? So the only modification is here the sign of the imaginary part. This is what we call the conjugate. If we multiply complex number by its conjugate, the result is a real number. So I disappear here from the product. It's a squared plus b squared. It's a real number. So this is important to rationalize denominators of complex fraction. Write complex fraction in standard form. نطق المقام. Okay, we'll use it for this. So this is very useful in writing a fraction of complex number in standard form. So we use this property for division. So to divide, to write this quotient in standard form, what do? We multiply by the conjugate of the denominator. So what's the conjugate of the denominator? It's 2. Instead of minus here, we have plus. So here, what do we get? It's a minus b times a plus b. So first square minus second square. And here we can distribute. So 2 times 2, 4. 2 times I, 2i. I times 2, 2i. And I times I squared. As we did for multiplication, we replace I squared by negative 1. So in the numerator, we get 4 plus 2i and 2i, 4i, and plus minus 1. In the denominator, 2 squared is 4 minus I squared is negative. So finally, we combine the real part, 3 plus 4i over 4 plus 1, 5. To write it in standard form, we split the real part and the imaginary part. نفكك كل واحدة نعطيها نفس المقام. The real part راح تكون 3 over 5. This is the real part. And the imaginary part 4 over 5i. So this is the imaginary. So this is the division of two complex numbers. To write it in standard form, we multiply the denominator by its conjugate.
This is the idea. So same thing here. So here we have minus negative number inside the square root. So this is complex. So this gives me I square root of 2 cube over negative 1 plus I. We can simplify a bit here. This is square root 2 squared times 2, and this term can go out. Gives 2I square root of 2 over minus 1 plus I. Now we multiply by the conjugate, so minus 1, and the conjugate نغير إشارة الإيماجينري بارت تصير minus 1. ايش تعطيني؟ إذا هذه تعطيني negative 1 square negative I square، وهذه ايش تعطيني؟ I distribute minus 1 minus I minus 2I square root of 2 and minus 2 I square minus 1 and square root of 2. هذه منين جات؟ هي I square غيرت على طول. negative 1 negative I negative 2I square root of 2 minus في minus plus 2 square root of 2 in the denominator. This is 1 and minus minus 1, so plus 1. Then نفكك the real part لحالها والimaginary part لحالها. This is the real part. So 2 square root of 2 minus 1 over 2, and the imaginary part اثنين minus. إذا نطلع الماينس ونطلع الهاي برا، شو يبقى؟ 1 plus 2 square root of 2 over. This is the final result. We cannot simplify more